ఇంకా చేస్తున్నా ఎందుకు కాలు అల్లది సౌండ్ వస్తుంది ఏది నేను ఆడ మరీ స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను Oh wow! Yes. Only 6 minutes. 3 lakes. Wow! Zing zing, everything zing. Oh my god! Hello guys, we are here for this sunset trekking. So the moment we reached to this point, it started raining. Now the interesting part is you can see our team here. Just to protect ourselves from the rain. We have this car protection cover we are taking with us. I don't know if anything can be crazier than this. So stay tuned. Oh. That is the place we want to reach. Hopefully it will not rain again, but in case if it rains, we have our protection. What's this, Anu? Yeah, that is the lake. I think we'll have another beautiful sunset from there. Hopefully we'll go back and visit that place. Hey, you go, I'll just come in. Come. Oh, how beauty is this? I hope we have gone past the tough stuff. Ishara kummesinది వచ్చండి వ్యూ kummesinది. Oh man, such a beautiful view, beautiful winds. Woo! Beautiful life. Thanks a lot, couple, for saving this world and giving us the way. Oh wow, isn't it beautiful? Wow. Oh shit. Ah, beauty. Hey!
almost reached. Come on. How's the Josh? Hey, wow. Wow. Amazing, amazing. Anu? Wow. తర్వాత వీడిని అరుణాచలం ఉంది కదా స్టోరీ పెట్టించింది. Hi Hanu. Superb. You're rocking. ఇది పోర్ట్ ఏదో అలా Fort is a ruined fort ఇది. ఇలా కొంచెం పైకి వెళ్తే వ్యూస్ ఉంటుంది. అంకుల్ ఏమంటారంటే వీడియో తీస్తున్నారు కదా అవన్నీ నీటి మన అరుణాచలం కదా అది వెతుకున్న ఒక దగ్గర కరెక్ట్ అది చెప్తారు. Wow. Oh. This is supposed to be a point to attack enemies, but oh god, the view. Wow. Oh wow. Oh. Yes. Ooh, zing zing. ఇక్కడే ఉన్నారు. వచ్చాడు వచ్చాడు. ఫోటో బాగుంది. మోటివేషన్ కోసం చెప్తున్న ఫోటో బాగుంటుంది. వావ్, చాలా బాగుంది. అమేజింగ్, బ్యూటీ. హలో అంటే అది మన హార్డ్షిప్ లో అయితే సేమ్ అయినా కనిపిస్తుంది. Yes. Oh, Goha. Oh, Goha.
మీ ఓడికి మాత్రం 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ ఇస్తుంది దీంట్లో. ఎక్కుతున్నాడంటే నాట్ స్మాల్ థింగ్. వ్యూ we always feel that we are one step below the top point. Let's go. Chalo. Da. Almost done now. Almost done. There was no flash. Huh? చెట్టు తాగట్టు పెట్టాయి కదా. Yes. Huh. ఇదిగో వచ్చా అదిగో అదే టాప్. Yes. Super Hanu. You've done it in this young age. Yes. Yes. No. We'll go these steps. Yeah. Yes. బాగుందా ఇది? కాలనీ ప్లస్ ఉన్నాయా? అయ్యో హే కేదో ఎంటర్ అయిపో. పాజిటివ్. హే చలో. వచ్చేసాం. అదిగో మంకీ వచ్చా. ఇదే టాప్. ఎస్. వెళ్దామా? వ్యూ చూడండి. వ్యూ వావ్. ఇక్కడ నించుంటావా? ఫోటో తీనా? నించో. దా హను చెయ్యు అలా కప్పిది. వావ్ బాగుందా ట్రెక్? యూ లైక్ ఇట్?
వావ్, బాగుంది. బాగుందని చెప్తున్నాడు. చలో. Yes, we are done. We've just reached. బాబు వాళ్ళు ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయారు. యా మీ అమ్మగారికి చూస్తే వావ్, అదిగో రాంబాబు గారు కపుల్ టైం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు. మంకీస్ చూస్తావా? మంకీస్ చూసావా? ఇలా ఇలాగా ఇలా దా. జాగ్రత్త. ఇష్టమా? నైస్ అన్ను. యూఆర్ రైట్. వావ్, వావ్, వావ్. ఆగొద్దు. ఒకసారి పట్టుకుంటారు, ఒకసారి వెళ్ళి షూట్ చేస్తారు. వస్తున్నారు. వావ్, we did it. Oh, not bad. Oh, beauty. Wow. వరాహరూపం మా దగ్గర స్టఫ్ ఉందా? వెళ్ళి జాయిన్ కదా, వెళ్ళి సార్ వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వు. Can you see the rain over there? Oh wow, I think it's gonna catch us.
Oh, sunset. Sunset view. As you say, sir. వర్షం వస్తే చూసుకోండి. ఇలా this is for another viewpoint. We need to take a different route here. Okay guys, I think we saw few people and then oh, kudos to this kid. చూసుకోను దేని మీద దాని వేసుకోవాలి. నువ్వు అటు చూసుకుంటే మళ్ళీ అవి పళ్ళు తింటున్నాయి పళ్ళు తింటున్నాయి పళ్ళు తింటున్నాయి. Hey guys, can I get away, please? Please, let me go. Okay, thank you. Thank you. Oh, enjoying the view, huh? Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da. గుజరాత్లో అనుకున్నా Huh? గ్రూప్లో పెట్టించేవాళ్ళు చెప్పి కదా. Oh guys, కొంచెం కష్టం కదా ఇలా వాళ్ళు చేస్తారు. జాగ్రత్త. Oh. పోతుంది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ తో మీరు నడవాలి. అది ఇక్కడ కానీ తెలియదు అక్కడ ఇచ్చేయాలి. ఇంటికే కారు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం ఇప్పుడు. నీకేం పాటలు కావాలో ఆ పాటలు పెట్టుకో. ఇంకా oh, nice. Oh. Okay, sir.
ఎక్కువే. Come on. Yeah, you can do it. ఇట్రండి ఇటు కష్టం అయితే బాగుంటుంది. హండ్రెడ్ ఏంద్రీ ఈ గోతులు ఆగు దొక్కో ఓకే రాను ఏం దొక్కితే ఇద్దరం పడతాం. అది కూడా ఇలాగే ఉందా? ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా అది కూడా ఇలాగే ఉందా? హాస్టల్ ట్రెక్కింగ్ కాదు యాక్చువల్లీ, జస్ట్ వెళ్ళడం, వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడం రిసార్ట్లో. ఉంటావు కిషోర్ అన్ని కొంచెం యాక్చువల్లీ వర్షం పడుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా తీసు. నిమ్మకి లెమన్ స్మెల్ వస్తుంది. ఓ దివ్య కొండ కరివేపాకు నిమ్మకి స్మెల్ వస్తుంది. I'm sorry guys, I can't make you smell this, but this is amazing. You guys should come here. ఇది ప్రాక్టీస్ చూడండి స్మెల్ లెమన్. ఈసారి వాయిస్ ఓవర్ కూడా పెడదాం అనుకున్నాను. ఉదయమే రావాలండి యాక్చువల్గా. ఉదయం వచ్చి మధ్యాహ్నం పీక్లో ఉండి మధ్యాహ్నం నెమ్మదిగా అంటే మీరు చూసారా సార్ సన్సెట్కి ఆ రెండు కొండల మధ్యన సన్ దిగుతుంది, ఆ వ్యూ కోసం సన్సెట్ చేస్తున్నారు ఇది. అదే ఉదయం రైట్ సైడ్ బండరాయి సపోర్ట్ తీసుకుంటే కండి. అది ఇచ్చేస్తారు మరి. రాక్ పట్టుకుంటే కండి. స్లిప్ వచ్చింది, ఇది మాత్రం చెప్పండి స్లిప్ అవుతుంది పక్కన ప్లాంటింగ్ ఉంది. అదే కొద్దిగా ప్లాంటింగ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బాగానే ఉంటుంది. Maybe you guys can go it. Wide one. Wow. Isn't it amazing? Oh guys. I know it's little risky when you come on rainy season, but the greenery views, crazy. See this. How did you like this? Oh, some kind of secret route. You able to see the light on the other side?
బ్యాలెన్స్ చెప్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంత కొండ ఎత్తుగారా చూడు, అందువల్ల ప్లేస్ వచ్చింది చూడలే, అయితే అయిపోయింది. కొండ ఎక్కడం వల్ల మనకి ఇక్కడ దారి ఓయ్, ఆహా, కిందకి దిగడానికి. ఇది కూడా ఉందా ప్రాపర్టీ? సూపర్, థ్యాంక్ యూ సతీష్. థ్యాంక్స్ చెప్పండి అంటారు. థ్యాంక్ యూ సతీష్ అని Thank you, Satish. చెప్పి థ్యాంక్ యూ సతీష్. నేను వద్దనా అయిపోయారు. వద్దులే తెలుసు, నా మిత్రులు నాకు లిటరల్లీ అందరూ వచ్చి రెస్ట్ కావాలి. వాటర్లో కాలేసి వెరీ నైస్. Hey, wow, see the lake. Wow, you see that? Oh. I don't know how they constructed this fort. It's just amazing. చాలా హైట్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? Hi. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. Please subscribe. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సతీష్ ఛానల్. Please subscribe to Satish channel. Thank you, love you. చూసాగానే మన పార్టీ దగ్గర ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా రండి. ఇది కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి. అమ్మ పడుతుంది మీరు. ఇంకో పడుగు ఏమవుతుంది? కూర్చోబెట్టి Yay! चलो नेक्स्ट इनको गुहम दे. చంపేస్తారా? Let's rock. चल दा. Let's go. స్లోగా స్లోగా जाता जाता. వచ్చే ఒక నిమిషం ఇటు వచ్చి అది దా ఇటు వచ్చే జాత మేక్ ఇంకో వ్యక్తి ఎనర్జీ ఎనర్జీ వస్తుంది. వద్దన్నాడు. దా లవ్లీ కేవ్. వావ్ జింగ్ జింగ్. వచ్చేసాము. ఇంకేసం వస్తాం. దీని తర్వాత ఇంకో ఉంటుంది. జనరల్ చూస్తాం. ఫాస్ట్గా దిగిపోతుంది. ఇక్కడ బాహుబలి ఇటు నుంచి వచ్చా ఇటు నుంచి రా కాళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి మళ్ళీ కళ్ళకి. ఎవరు అన్నారు ఇందాక?
పైన గాలి ఉంది, అప్పుడు గాలి ఉంది. Yeah, super. తర్వాత బందే. వచ్చాం. ఇక్కడ ఫోటోస్ చూద్దాం. సూపర్. జాగ్రత్త. ఉన్నాను పట్టుకున్నాను. వచ్చే. అది వావ్. రాజేష్ క్లియర్ ఈ విషయంలో. ట్రెక్ అంటేనే రానన్నా. వావ్. Oh, so nice. So nice. Can you give me your thoughts about it? How's the trek? Yes, good. You enjoyed it? Yes. What did you enjoy more? Rain, breeze, view, Rain. or the trek itself? Yes. Everything? Now we are going to sunset. Super. Super. So what's that over there? We'll have a tea adjacent to the lake. Yeah. Oh, let's go. Come on. Come on. We are full. రెండు బిస్కెట్ పడేసరికి పట్టుకున్నాను. Right? Satish uncle. Yes, sir. లెఫ్ట్ రండి లెఫ్ట్ కదా పడిపోయేలాగా ఉన్నాయి. పడిపోలేకున్నావా? నువ్వు పడిపోయేలాగా ఏం లేవు, నాటకాలు ఆడుతున్నావు. పెద్ద స్టెప్ వేయాలా నీకు? పట్టించమ్మా కోసం. We are here like and we are two steps, right? ఇలా సైకిల్ వేసుకున్నావచ్చా? Too much little size. Where is the steps place? 1, 2. You just count how many steps we are having till here. 1, 2, 3. Finally we are here, right? ఇంకా ఇవి వచ్చే పర్లేదు. సైడ్కి దిగనుకోండి, సైడ్కి చేస్తే మళ్ళీ అలాగే సైడ్కి ఎక్కితే ఈ స్ట్రెయిన్ ఉండదు, ప్లస్ మనం ఫాల్ కూడా ఉండదు. ఇలా సైడ్కి దిగిపోతుంది. రజనీకాంత్ స్టైల్లో దిగిపోవడం. అంతే, రజనీకాంత్ స్టైల్ ఇది. ఇట్స్ రైనింగ్. టార్పులను యూజ్ చేసేది ఏముంది, అదొకటి యూజ్ చేయలేదు. రాజేషన్ తీసుకురావాలి. అవని హిల్ ట్రై చేసేవారు. నెక్స్ట్ అవని హిల్ యాక్చువల్లీ ఈజీ దీనికంటే. మనం వెళ్ళిందేనా అవని హిల్? ఎస్, అప్పుడు మనం పైకి ఎక్కలేదు సార్. పైకి ఎక్కలేదు సన్సెట్కి. అది మనం 2-3 గుళ్ళు క్లబ్ చేసాం కదా సార్. ఒక గుడికి ఐ థింక్ ఎంట్రన్స్ రైట్ టైంలో అవ్వలేదు. లంచ్ కొంచెం లేట్ అయింది, దాంతో మనం సన్సెట్ అయిపోయింది ఆ టైంకి. దాదా Satish uncle. Yes. Water and substance.